check Johnny ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਕੋਪ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ DLI ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲਜ ਆ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ 올ਡ ਪੋਰਟ ਤੇ 올ਡ ਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਲਜ Musitechnic ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਮਾਣਿਆ ਕਾਲਜ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਤੇ Musitechnic is a good option. Hi, how's it going? Good. So he's Alex, and Alex is in charge from the admission side, right? Yep, exactly. So I'm Alex. I'm an admission counselor here, and I'm gonna give you a quick tour of the school. Thank you. Perfect. Yeah. All right. So first thing you need to know is that we have 9 studios here. The first studio is going to be on the main floor here. The other 8 are going to be downstairs. This is how it works. We have the underground level, which is all for the studios. Then we have here, which is kind of the reception. We have 1 lab and 2 other classes. And then we have another floor for all the other labs and classes. So almost like this, since how long have the school been in operation? Like when did it start? The school opened in 1987. It was originally a school that was really meant to be for audio engineers, more about music. The music side was predominant, and then as the school developed, then it became more about the audio industry, and then it goes to video games, and then movies and post-production. Great. Here we have the drum. We have 2 acoustic set of drums here. This is where you would record a typical drum. This is where you're going to learn to record a typical drum. There's multiple techniques in order to record properly a drum. ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਮਤਲਬ ਪੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋ ਵਧੀਆ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ you can record your vocals and you can check the flow right over there how is it going and ਐਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਾਂ ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ let's see what are the other things that are there in school and how taki before you actually come and study over here ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ See that there's 15 stations. We have 3 labs. Every lab has 15 stations. So when we come here, it's usually to practice what we've learned in class theoretically. And then by doing so, you can practice and then really improve. And as well as practice on your own time and on your personal projects. Can they book like any amount of time to practice? Here it's free to be here. You can simply come in here and if there's a station available, there's no problem as long as they're not disturbing the other students. Even if there's a class, they can ask for the teacher if it's okay for them to use the stations here. Everything you need it's is all a pair of sound cards and everything. Exactly. You have the sound card. All you need is your headphones here in order to access the computer. Yeah.
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੈਂਚ ਚ ਪਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਸਰਟਨ ਕੋਰਸਿਸ which are like fully available in English so ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ the best part is music has no language or sound has no language actually English simply because it's just easier to remember. And everyone can understand themselves. So yeah, so this is why we teach it in French as well and in English. great so they get their schedule calendar here Exactly. So here this ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਕੇਜੂਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੇ ਲੈਬ ਚ ਆ ਕਿਹੜੇ ਰੂਮ ਚ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਈਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੂਡੀਓ it's different it's like amazingly soundproofing and everything is done right Yes, exactly. Well, the Green Studio is one of our treated studios in terms of acoustics. There's other studios that are even more treated, but we'll see them soon enough. Here you can see another example of a typical analog studio. Yeah. So you can see the same kind of console. You can see the patch bay here that it's called, that it's going to be linked to the console. The console is then going to be linked to Pro Tools or the software you're using. But like actually in the industry are they still using analog studios like Yes. Actually, there's a lot of speculations that the analog timbre of a sound hasn't really been matched by digital. It's pretty close, yet there's a lot of analog studios that are still happening in Montreal right now. True. So it's a good way to actually learn both. So if you get hired in a studio, well, you're gonna know both the types of analog and digital consoles and everything. ਬਿਲਕੁਲ YouTube ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪੂਰੇ 16 ਮੰਥ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ Merci pour le temps. Alright, so here we have the tech room. The tech room is here to help all the students. It's where you need everything. You can have access to microphones. You can have access to mic ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆ like this is gold. You can have access as well to guitars if you need guitars. Everything you need in order to record in the studios is here. The addition of having techs here is that there's going to be at least one at the school. So if you have a technical problem in the studio, you can just call them and then they're going to come and try and help you out. They built the studio, almost all built the studio themselves, so they really know them inside out. And they can teach you on what specific mics. You're going to have classes about what and different types of mics, but they actually can help you with that. If you don't really remember and in the last semester and it's pretty blurry in your mind, you can still ask them and they're going to clear you out a little bit on which mic you can use. High tech का पूरी बम्ब चीज है जी Thanks, Wood. I'm just gonna maybe see the régie. This one here, the big studio, and then the one that's acoustically treated, so you can see the difference. That's perfect. Alright, so here you have the régie. This is where most of our classes happen. You have the teacher here that's all set up. This is a dual console, so you're going to have as analog as well as digital in this one. So this is also a good training because sometimes you're going to get stuck with both and you need to know what to do with it. So you have still the patch bay here, but you might as well have a little bit of digital just to practice a little more. Here, all of our studios are equipped in stereo, just for music, so left ear, right ear, but there's also a 5.1 surround that we call. Yeah. Surround is 5.1 for 5.1 speakers, so you can have a 360 all around impression instead of just left and right. मतलब थिएटर च कितना साउंड क्रिएट कीती जांदी है लाइक जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ 360 ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕਾਫੀ ਇਕਵਿਪਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਸ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਈ ਗੈਸ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਰਾਈਟ Yeah, well, we use it a lot in post production and video games, so this is where it comes in handy.
because most of the video games here are all mixed in 360 degrees surround, as well as post-productions. Every movie you're going to see in the movie theaters are all mixed on 5.1 surround. I think like college also have some work from the industry that you have opportunities to do those kind of work, like students are working on similar projects as well. Yeah, exactly. What we offer is an internship program. Throughout the year, you will have opportunities that will be sent to you because you're going to have your own email for Musitechnic, and then you're going to receive a lot of offers almost every week of possible internships, possible jobs, and that even 3 months after you graduated. So this is where you get a good opportunity. This is where you can start and build your resume a lot more efficiently and quickly throughout the year to make sure you get a actually good job because you have experience already. Yes, we have acoustics classes actually given by one of our direction officers. He actually is one of the guys that been treating these studios that you're going to see. So this is just going to warn you guys, you're going to see a lot of a difference when you enter this room. This room has been really treated, and you can see that it's maybe going to be weird to the ears at first, but it's normal. That's what you want. ਸੋ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕੂਸਟਿਕਲੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਟੀਚ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਊ ਟੂ ਐਕੂਸਟਿਕਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋਮ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ So here we're in our isolation booth. This is typically how a studio is here at Musitechnic. You're going to have your control room, and then you're going to have an isolation booth right there just to record everything. You're going to have, if you have to record something here, it would be in this part of the studio. It's really important to get as sound as dry as possible without any reverberation or resonance or everything. So this is where treating the studio acoustically is really important, and this is why we show the students how to treat a studio and how to record all the recording techniques, the mics, the angles and everything. And as you can see, there's also the screen so you can follow the directions from the project. Exactly, the project as it's going. So this is usually why we really encourage students to get a studio that's treated acoustically. Great. ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹਰ ਆਸਪੈਕਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਰ ਆਸਪੈਕਟ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਐਸ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਕੋਪ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ DLI ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲਜ ਆ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ 9 to 5 ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜ ਭਜਾਈ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌੜ ਭਜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਚੈੱਕ ਜੌਨੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਖੱਪ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦਾ এনवायरमेंट ਵਧੀਆ ਆ
ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਓਪਨ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਊਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ Keyboard. Après ça, ça serait Vox. VOX, ça c'est Street pour vocal. Fait que on garde ça le plus court possible, nos noms. Tu vois, pour moi, j'ai pas marqué instrument, j'ai marqué instru. Ça c'est pour les contrôleurs motorisés. Ils ont des LED avec, normalement c'est 4 ou 6 lettres qu'ils peuvent montrer. Fait que si tu écris de quoi trop grand, trop long, c'est du n'importe quoi sur la console. ਸੋ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਟੂਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 16 ਮੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ DLI ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲਜ ਆ ਪੂਰਾ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੇਸਿਕ +2 ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿੱਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਐਂਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਟਨ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ